Yemamu nyina adwo kasia nditwato ennede ewo United Television so no eno ene ne mo eche yenhwe ensima ababeti ebie October busumi a etwe wo no Ghana Statistical Service panyifo say inflation apeja abedu 40.4%. Ultramodern STEM Center Western Vofrokra ewo Accra High School no and the Education Minister Honorable Osei Yaw Aduchum akodanedi Da sibre kwebu ewusi otosonso wabo anan abepiem ewo despite media. Sanso and ampenfo da Love at Home Community Service anono and the free health screening at the ama kunafua ewo Madina Zongo Junction. Obahima Efiache Sidu mene David Ofori Safo. Ensemni chemu ene Ghana Statistical Service omo report aba. Report no eye October bosumi a etwem no na de omo kan enesese de nema bo koso ba fom koso enyina faako de friend inflation no October etwem di epijai ekodu 40.4% ebra nema boguso a ehwihwi ekonenimi. Ghana Statistical Service for the atudwa say inflation rate anase nyoma bo ba bia ehuri ko hwere kokodu ye October bosumi mu wafi we mu no eno no yedru 40.4% a wo chese ni nyina no nyoma bo se de wo mu etum ko hwere no ena ma no ehuri kokodu sampempenso no September bosumi mu afi we mu no wo se eno no na 37.2%. Eduane bo no ekokodru 43.7%. Sa wode toto afi etwa mu de eno no ye 37.8% na wutumi say ekosoro yi papa wo kire mu a enyoma bia ne bo ekosora ne se ekosora no eye adan nsuo eyiramonkanea jamframa ena fei fanwo ene eniama ekeka ho obemfo Samuel Kobna enim wono na ye aban kontabu for government statistician say eno the inflation rate no eto nsentwefo enim. Consumer price index for the month of October 2022 stood at 144.4% relative to 102.9% that was recorded for the same period October 2021. Given these two indices, year-on-year inflation for the month of October 2022 stood at 40.4%, so indicating a 3.2 percentage point difference between the year-on-year inflation that was recorded for the month of September 2022, which stood at 37.2%. From a food and non-food perspective, we see a sharp increase in food inflation of about 5.9% year-on-year inflation between September 2022 and October 2022, with a rate of October 2022 43.7% relative to 37.8% that was recorded for September 2022. From a non-food perspective, we see a 1 percentage point variation, as we did record 37.8% for October 2022 relative to 36.8% for September 2022. Disaggregating from a domestic and imported inflation perspective, we continue to see a wider variation between imported inflation and domestic inflation, with a difference of about 4.6%, specifically with imported inflation 43.7%, domestic inflation 39.1%. Eastern region had the overall highest inflation of 51.1%, and the Volta region had the least inflation of 25.8%, indicating about a twice variation between the region with the highest inflation and the region with the least inflation. On a month-on-month basis, we see September 2022 recording a month-on-month inflation of 2.0%, and October 2022 recording a month-on-month inflation of 2.7%, suggesting a 0.7 upward variation on a month-on-month inflation perspective. Disaggregating this from a food and non-food inflation on a month-on-month basis, we identify a 0.9 percentage point difference, as food inflation stood at 3.2% relative to 2.3% that was recorded for non-food inflation for the month of October 2022. Ababa Modia SC Ultramodern STEM Center ewo Accra High School na nei asofo hwe enwasuansam eso Honorable Osei Yaw Aduchum akodi animu ama wabia no fefefe. We have flowers a cream ya fidie bi de maame fi sanan kwara na ya nhie bi wo mu se afidie nu mfa de na maame e de amame ye wo mfidie ya adwuma te se nipa na wo hwe ade e cream ya omo de afidie bi na twere mi din egu so eno na broni friend say 3D printer
yɛn man mu Ghana yɛn mmɔfra yi nso anya kwanya de aborɔfo yɛ no ɔmo yɛ bi na saa bere deɛ mpɛ sɛ mma mo hu no sɛ ɛnɛ ɛyɛ dapɔ na kɛse ma Ghana wei ne school ɛdi nkan ɛdan ɛdi nkan yɛsi a ɛyɛ saa adwuma yi enti ɔmampanin ahyehyɛ edunkron a ɛba abɛka wei ho yɛsiri nyinaa wie a yɛmaba ne mmeranteɛ yi ebewura dan mu bi te sei ebi bɛha memenda ebi nso wɔ hɔnom a ebi ankɔbɛyɛ home economics na ɔbɛyɛ computer science na adwuma a wɔbɛsua ni ɔbɛfi ha ɔbɛdu university no wɔnhwɛ a na onim computer ho adwuma koraa sɛ university foɔ enti ɛyɛ adwuma kɛseɛ nisuade ho kɛseɛ ɛna ɔmampanin na Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛde abrɛn ɛnɛ yɛbɛbie ɛdan ɛwɔ Accra High ɛnigye aba ha paa ohwɛ aborɔfo yɛ wɔn na bɛboa wɔn firi Israel ɛna ɔmaba ɔmaboa ɔmo yɛ nhyehyɛeɛ pa na ɛde nkunimdie kɛse abrɛ Ghana nti ɛnɛ ɛyɛ anigye da kɛse mani agye anɔpɛ yi na nim sɛ yɛbɛkɔ so ayɛ adwumaden sɛdeɛ ɔmampanin de ahyɛ yɛn nsa no na Ghana Education Service mpanimfoɔ ata adwumadi akyi yɛwɔ Director General a ɔmampanin ayi no Dr. Nkansa wɔ ha na bɛdi akyire Deputy Director General baako nso wɔ ha Dr. Tando ɔmo nyinaa wɔ ha sɛ ɔmo de ɔmo nimdeɛ bɛboa yɛ de apɛgya ngoma asua akɔduru akyire akopɔn nhyira minister because bibi ayɛ bia sɛ wama yɛ support there's no way say betumi ayɛ de akɔso yɛ de competition no kɔtu n'anim because of war pepa a wɔgye tu mu because na agenda na no spearhead STEM education no a yɛ nso yɛ competition no ɛne ni hyia yɛ hwɛ project ankora no ɛyɛ no na kyerɛ sɛ ɛyɛ na hohoawo a yɛ na hosɛpɛ sɛ ɔno kora yɛ daade no ɛsɛ ɔba na ɔbɛhwɛ nkora no project na ɔma yɛ nti minister nso ani agye paa nti yɛbɛka kyerɛ minister sɛ nyankopɔn nhyira no. This center will transform STEAM education at the Accra High Senior High School and other schools within the region. The STEAM centers will be managed by 12 STEM coordinators and teachers, specially trained in Israel. The STEAM Pedagogical Center managers have been equipped to effectively handle the 20 STEAM centers being sited in all the regions across the country. We at GES are particularly excited about these STEAM centers because we know they aim to improve the STEAM education at the pre-tertiary level and create a pipeline of learners for STEM education at the tertiary level. Abiase dominance manhene eye dasibire kwebu ewusi a otoso enson wabomodin abepiem e despite media mpanyimfo na so ne nantesie nyina ene se ode aseda piesie eba empedodo a yene no aye adwuma UTV yen ho aye adwuma ma wacher murizi mafi bia woba so many years afi bia woba wobobo afi na murubezime silver jubilee na last year, but because of COVID, in into a movie, but this year, the yes, I became then time now since one run or more. And we and I'm so no, where's our finale? Me pedama ban my busy. Intimacy this time, Ramanka Samaba. Na as I annoy me so because into the Juma will be every year. I'm a from one we book I show for book dominance or cover BBA. They've done a good job. Into my baya, I'm rubbing my bachelor me so. The Juma why am that down a mogudo or a mamina, more by a yanko fana, a good year fan, no more bayazan until my show my appreciation. Waha mwe hunde bibiara wa ya mamno onye de me also more bodo we recognize say yeah bibia mao and for you to come here in person Kra say we represent way ama the management of the Despite Group UTV ne other outlets no we are very grateful. What I want to say is Nyamishrao na UTV will continue to partner you in everything. So on behalf of our two bosses, Dr. Kwame Despite and Dr. Faris Hapon, Father Dixon, the managing director, on behalf of the general manager and the entire staff of the Despite Group, I want to say a very big thank you to you.
Yeah, to us ana ye company for Eda Love at Home Community Service ano one CL Foundation and a Honorable Kennedy Japon the health team no womo akambomu ama menoka say womo eye health screening free e ama ekunafo ewo Medina Zongo Junction. At Home Community Service no na CL Foundation any Udmunyamfo Kennedy Japan health team no na kabo mu a organize a free health screening exercise we e de ema ekunafo maame ene papa fo mpanifo na afei so abatan a omo awo nkwada a wono mu eyare cerebral palsy no na eno no wo chese eba so e wo Madina Zongo Junction eno no wo enkran otu anamo we se na ebe yom de bedan odosonku adidi a chese afo enyina na wo mu ehu ne se obi nso eda so adwene wo mu huntiaya memo mu endi yaw e wo mu abrabom ehwehwemu a mo ye wo mo ye bi edefa BP ho afa sugar malaria diabetes ene ne keka ho ye ne omo mo hwe ma dwumade ye ba so ne organizers no ehwehwe enkomo ye wo medical team a omo check blood pressure ne blood sugar ye check na wo so na advice o say so ko hospital na ma doctor hu de ye ko because of pressure na e so one check ya obi hu an say aye too much enti ya check se be bo obi akokọ say so ko na ko check na ma doctor hu de ye ko ena ye wie so a ya ma ya no aduane wo ha o mo beji adie na o mo wie so o ma de bia kofia konoa ena o mo busuafo so adi enti no na ye wo ha no frequent checkups so called Dr. Hall blood pressure no say recommendation American Heart Association for recommendation here 120 top one here 120 na bottom number here less than 80 so by Europe memo a wo mo de ma ba stroke kakra wo 130 to about 89 bottom one here 80 but say ye who say we are above 140 there so no doctor ye entiten kasa me so de obeto edro so a edro no wonu medro na wonu me bibidro so a kacha wo doctor no who say wonu me bibidro na say and go interact yes atoda e ma blood pressure na confirm dodo blood pressure ni heart any diabetes ni me no na increase heart disease e ma akomayare and ma stroke so risk for stroke so high it is here hwe hu ye we enkrofo na yesa bi omo ha 328 ewo ha aka nkrofo 38 omo amba ye de omo de koma won enti yen fa ne se yen ya boy homodin se fie ba kompo na omo 5 kilos no omo betuma di ni 1 week na 5 days mpo a ye de esire bi akofie bi mu ama sumdua ba ho enti obi a wo hwe me kakra bi a obetuma ya abo a obi o te wonkyene ye bia wontumi nya kakra bi nsumpo na bia besimo de afa me so na ye de amoma ye de ye ni de bia ye hwa yare for ye hwa diabetes for ye hwa cerebral palsy for enti obi a betima ye bi no ye bi eno akire no ye ne omanfo yin so a wo mo enya apomudi hwehwemu fa ne kwadwumadie so chefa no enso adwetwe nkomo mo fa akwanya ne so de aseda sonko ekoye edema wo mo a wo mo eye san hwehwemu yi edema wo no de be ka tawo se nyame nhira mo yankopon enhye mo na mo enchensi emo amode ne sononko daso kita ade a wo mo ye no eye nyame adwuma nyame hira wo mo bebre Yadikasiye beko amijie ba bongo difara ne mpanyufo betenase na enkomobo omode abase de nema boko so ba fama enyina fa akono ehon sense bibi ye kwa basisia